Я хотел прочитать ту выдержку, которую собирался вчера, но мы до нее так и не дошли, поэтому прочитаю ее сегодня. We already started speaking from it, but only from the very beginning. But there's a lot more to speak about. So. Мы прочитали буквально с самого начала, и на самом деле есть что обсуждать в этой цитате, поэтому прочитаем ее целиком. I'll just summarize the things that I've said in relationship to the beginning of this quote, and then we'll move on. Я напомню, о чем мы говорили вкратце вчера в начале этой цитаты, о чем говорилось, и затем мы продолжим ее чтение. Question that's being answered is, isn't it possible to serve Hari by our own endeavor? Вопрос звучит так: можно ли служить Господу Хари своими собственными усилиями? Service to Hari is possible only if Lord Krishna mercifully bestows such an opportunity upon us. Ответ: служение Господу Хари возможно только если Господь милостью наделяет нас такой возможностью. Otherwise, it is impossible to engage in Hari's service. В противном случае невозможно заниматься служением Господу Хари, even after taking much personal trouble. Даже если мы приложим к этому очень много собственных усилий. Service to Hari is not a light engagement. Служение Господу Хари не какое-то легковесное занятие. In the hope to serve Hari, high birth is an enemy. Служение Господу Хари врагами является благородное происхождение. Opulence is an enemy. Богатство. Vast learning is an enemy. Также врагом является обширное познание. And beauty is an enemy. И телесная красота. Unless we engage each of these in the service of the lover of the gopis, they will captivate us. И если мы не займем все эти достояния в служении Господу возлюбленному гопи, они поработят нас. Do you want the English for this? I have it. Do you want the English for this? Yeah, I have it. I think. Yes. This we spoke about in Goma. Мы вчера поговорили об этом. No, 2 days ago in Goma. Мы говорили об этом 3 days ago, somewhere around there. We started. It's an important topic, and I'll summarize just the points that I made a couple of days ago. Это очень важная тема, я обобщу вкратце те важные моменты этой темы, на которых мы остановились пару дней назад. Because the question is being asked is it by our endeavor alone that we serve Hari? Потому что вопрос, можно ли заниматься служением Господу Хари, рассчитывая лишь на наши собственные усилия? And the answer is very clearly that it's only possible if Krishna bestows the opportunity upon us to serve Him. Ответ очень ясен. Это возможно только если Господь милостью наделит нас такой возможностью. Otherwise, it's impossible to engage in His service even after taking much trouble. В противном случае заняться служением Господу Хари невозможно, даже если пуститься на многие ухищрения. And we discussed the other day how devotional service descends from the transcendental platform. Мы также говорили о том, как преданное служение снисходит с трансцендентного уровня на нас. And how it's not an activity of the material world. И как оно не является деятельностью, принадлежащей материальному миру. Devotional service doesn't begin by our own initiative. Преданное служение не начинается по нашей собственной инициативе. Devotional service begins when the seed of devotion is planted within the heart. Оно начинается с того момента, когда в нашем сердце окажется посаженным семя преданного служения. Although devotional service is eternally situated within the heart of every living being. Хотя преданное служение вечно, хотя склонность к преданному служению вечно пребывает в сердце каждого живого существа. Nityasiddha Krishna prema sajika bonoi, shavanadi suti chiti Koriruet. Pure love for Krishna is eternally situated in the heart of every living being. В этом стихе читания Чаритамриты говорится, что чистое преданное служение Господу, чистая любовь к Нему вечно пребывает в сердце каждого живого существа. Doesn't come from any other source. Ее не нужно брать откуда-то извне. Shavanadi suti chiti Koriruet. But when one hears about pure devotional service from the devotees, then it begins. It's planted in the heart. Но a desire. Оно пробуждается, awakened within the heart. Оно пробуждается в сердце, когда мы слушаем о чистом преданном служении из уст чистого преданного. In other words, it's lying dormant, but it needs to be awakened.
Другими словами, преданное служение, оно как бы спит, находится в таком спящем состоянии, но его нужно пробудить. Prabhupada uses the example of wood, how the fire is in wood. The potential for fire is there within wood. Шрила Прабхупада приводил пример с огнем, который таится в дереве, а уже склонность к горению в дереве заложена. But unless it comes in contact with the catalyst, the fire will not come out. Но пока дерево не придет в соприкосновение с катализатором уже процесса горения, огонь не проявится из дерева. When you place the fire against wood, then the potential for the fire within wood comes out of the wood. Если вы помещаете огонь, дерево в огонь, тогда эта способность к горению проявляется из дерева благодаря внешнему воздействию огня. In the same way, the potential for pure love for Krishna, which is manifest yesterday as we talked about through service, is there within every living being. Точно так же, как мы вчера говорили, склонность к чистой любви к Кришне, способность чисто любить Кришну заложена в сердце каждого живого существа, и она проявляется. So although the potential is there, the initiative to serve Krishna comes through the mercy of Krishna's devotees. И хотя способность служить, любить Кришну заложена в сердце каждого живого существа, но она пробуждается под влиянием чистого преданного. Brahmanda Brahmate Konda Bhagavan Jeev Guru Krishna Prasade Bhai Bhakti Lata Bija. That after wandering throughout the universe and taking birth in so many different species of life, the fortunate living entity comes in contact with a devotee, and then the seed, the Bhakti Lata Bij, the seed is planted within his heart. Скитаясь по Вселенной в течение очень долгого времени, миллионов жизней, и рождаясь в различных формах жизни, удачливое живое существо приходит в соприкосновение с преданным Господу, тогда семя преданного служения оказывается посажено в сердце такого живого существа. So that seed is the awakening of desire. Это семя, в семя заключается пробуждение желания. As we said, the desire is naturally there because the desire is the eternal companion of the soul. Как мы говорили, желание является вечным спутником души, поэтому желание всегда есть. And every living being has a natural desire to love. У каждого живого существа есть естественное желание любить. Just as Prabhupada uses the example in the Nectar Devotion of the young child has an innate propensity to walk. Шрила Прабхупада приводит пример в нектаре преданности о том, что у даже новорожденного ребенка есть заложенная в нем способность ходить. But nonetheless, in the beginning, the child has to practice walking Но в самом начале ребенок должен учиться ходить. and receives help from parents in their efforts to walk. И в его попытках встать на ноги он нуждается в помощи родителей. So in the same way that the innate propensity to serve Krishna is there, but nonetheless, one has to first begin by practice. Точно так же эта склонность и способность любить Кришну заложена в сердце каждого, но мы вначале должны практиковаться в этом. And as we explained yesterday, we need to practice because we forgot. Как мы вчера объясняли, мы нуждаемся в такой практике, потому что забыли. Just like in anything else, when you may have known about it before, but if you haven't done it in a real long time, you forget how to do it. Как во всем остальном, всех других видах деятельности, если вы что-то умели делать раньше, потом долго не практиковались в этом, не делали, то забывайте, как это делать. So we have forgotten since time immemorial. Поэтому мы забыли с незапамятных времен. And although the innate propensity to serve is there, and nonetheless in the beginning we have to awaken that innate propensity by practicing. И поэтому, поскольку мы забыли с незапамятных времен, хотя она заложена, это скрытая и спящая способность служить, поскольку мы забыли об этом с незапамятных времен, мы должны практиковаться, чтобы снова пробудить ее в нас. And then we have to learn how to walk. Just as a child has to learn how to walk properly, also in the same way we have to learn how to execute bhakti properly. Затем мы должны научиться ходить точно так же, как ребенок должен учиться ходить, точно так же мы должны учиться правильно нести преданное служение. Prabhupada explains in the commentaries of that section of Chaitanya Charitamrita that there are many seeds that one can actually have planted in the heart. Шрила Прабхупада объясняет в этом разделе Чайтанья Чаритамриты, что человек может носить в своем сердце множество других семян, которые оказываются посаженными туда. There are karma bijas, there are jnana bijas, there's mukti bijas. Есть такие семена, как карма биджи, гьяна биджи, мукти биджи. In other words, if we associate with those who speak the glories of karma, then the desire for engaging in karma yoga may actually be there, be awakened. Словами, если мы занимаемся с теми, кто провозглашает
величие кармы йоги, то мы благодаря общению с ним можем также развить себе желание заниматься кармой йогой. Это семя оказывается посажено в наше сердце. If we hear from those who are absorbed in mental speculation, then the desire to engage in mental speculation can be awakened. Если мы общаемся с теми, кто поглощен размышлением, умственными спекуляциями, тогда у нас также развивается желание And в нашем сердце заниматься тем же самым, что и мы. one of the pitfalls of those who are engaged in the process of jnana is they think that on my own strength that I will be able to realize my transcendental position. И одной из ловушек на пути тех, кто занимается такой гьяной, является убежденность в том, что я могу понять Бога, понять трансцендентные силы своих собственных умственных усилий. The jnanis are not interested in the Lord's mercy. Гьяни не нуждаются, как они думают, в милости Господа. They think that on the strength of my own intelligence, on the strength of my jnana, I will realize my absolute nature. Они думают, что просто благодаря моему силам, моему разуму, силе моего знания я смогу понять, осознать свое трансцендентное положение. So they're not interested in mercy. Они не интересуются милостью. They think they can do it alone. Они думают, что могут сделать все самостоятельно. And therefore they have no access to service. Поэтому у них нет доступа к служению. They have no access to a relationship with Krishna because they think, I don't need Krishna's mercy. I am Krishna. I am supreme. I am the one. У них нет доступа к милости Кришны, нет доступа к Кришне, потому что они считают себя Кришной, думают, что я есть тот самый Верховный, я есть тот единый. We are all the one. Мы все едины. And if we all continue to engage in our studies of Vedanta and the studies of Scripture, we'll come to realize our oneness again. Если мы будем продолжать, все мы будем продолжать заниматься изучением Писания, изучением Веданты, то мы все осознаем свое единство. So such speculators, they have no access, or because they're not interested in Krishna's mercy. Поэтому такие люди, отдавшие себя пути философских размышлений, не имеют возможности обрести милость Кришны. So one can get the karma beach, and get the jnana beach, get the mukti beach, the desire for liberation. Таким образом, человек может обрести карма биджи, гьяна биджи, мукти биджи, желание освобождения. But the bhakti lata beach is the seed of devotional service which awakens that innate propensity to love Krishna. Бхакти лата биджа — это склонность или желание развить себе свою изначально заложенную внутри нас склонность любить Кришну, преданное служение. And it comes by the mercy of the devotee who is very eager to give Krishna in his devotional service to others. И это приходит по милости преданного, который очень хочет дать другим Кришне и возможность служить ему. And as we explained yesterday, when one actually comes to realize that I'm a servant of Krishna, it is a very wonderful realization. Как мы вчера объясняли, если человек понимает, что я вечный слуга Кришны, это постижение, понимание удивительно. It's something that we very much want to embrace and hold on to and always remember. Мы очень хотим, чтобы это чувство, понимание того, что я слуга Кришны, всегда оставалось с нами. Мы хотим постоянно помнить его, никогда не забывать. Not only because it's a relief to know that I'm not this body. Не только потому, что осознание себя отличного от тела приносит нам облегчение. But it's a relief to know that I belong to Krishna. Но также облегчением является знать, что я принадлежу Кришне. And not only is it a relief to know that I belong to Krishna, Это не только облегчение, знать, что я принадлежу Кришне. but it also provides a happiness which is far surpasses the experience of relief from distress. Доставляет нам счастье, которое гораздо сильнее, гораздо выше, чем облегчение, которое мы испытываем, когда избавляемся от страданий. Rupa Goswami describes this in Bhaktivinoda Sindhu, how devotional service surpasses liberation. Рупа Госвами объясняет Бхакти Расамрита Синду, что преданное служение превосходит даже освобождение. He describes how there are three types of happiness. Он описывает три вида счастья. There's the happiness from sense gratification, which is temporary. Счастье от чувства наслаждения, которое временно. There's a happiness which comes from liberation, Счастье, которое испытывает человек от освобождения. which is very, very joyful, the experience of liberation, to know that I have nothing to do with this material world. Это очень радостное чувство, которое испытывает человек, когда осознает, что он не имеет никакого отношения к материальному миру. But such happiness is by far superior to, inferior to the happiness that derives from devotional service, which is the third type of happiness. Но это такого рода счастье от осознания себя освобожденным,
многократно уступает по своей силе счастью, которое испытывает преданный, который понимает, что он слуга Кришны. That happiness is the pleasure that Krishna invests in his service, as we described yesterday. Вчера мы говорили о том, что это счастье, которое испытывает преданный, Кришна сам вкладывает в процесс преданного служения. Krishna being the reservoir of all pleasure and the fountainhead of all pleasure, he wants to share that pleasure. Кришна, который является источником вечного наслаждения, вместилищем всего наслаждения, хочет поделиться этим наслаждением с другими. He's not a self-indulgent enjoyer that just simply wants to enjoy and wants to exploit everybody for his own enjoyment. Он не просто какой-то самодовольный гедонист, который хочет наслаждаться всем, и всех других использует для своего собственного личного наслаждения. He gets his highest pleasure from giving pleasure. Он использует испытывает самое большое счастье, когда он дает это счастье другим. And he invests that pleasure and makes it available, accessible to those who engage in his service. Он вкладывает это счастье в процесс преданного служения, делает его доступным тем, кто занимается этим. As you surrender it to me, I reward you accordingly. Как ты мне предаешь, и так тебя вознаграждаю. So the pleasure the devotee experiences from service is far surpasses the pleasure of liberation. Счастье, которое испытывает преданный, намного превосходит счастье от освобождения. That's why it's described that the devotee is not even interested. If liberation is offered, he just shrugs at it. He's not interested in liberation. И преданный, как мы уже говорили, как объясняется, он на самом деле не заинтересован в освобождении, он просто пренебрегает этим освобождением, смотрит на него презрительно. Srila Prabhupada would oftentimes quote Bilva Mangala Thakur in his prayer, Шрила Прабхупада часто цитировал в своих молитвах Билва Мангала Такура. where he prays to the Lord. He says, "My dear Lord, now that I've had the opportunity to always remember you and to see you everywhere, I'm satisfied. I'm so satisfied with that." Билва Мангала Такура говорит: мой дорогой Господь, теперь, когда мне выпала возможность служить Тебе и помнить Тебе, я так удовлетворен. So satisfied just with the opportunity to remember you and to see you and everything. Просто возможностью видеть Тебя во всем и помнить о Тебе. And I see that although liberation stands waiting at my doorstep with her hands folded, waiting to serve me. Я вижу, как само олицетворенное освобождение стоит у порога моей двери со сложенными руками, ожидая возможности служить мне. And all the benefits also of Dhamma, Artha, and Kama are also accompanying her. They're also standing right there, also ready to serve. И все другие такие желанные обретения, такие как Дхарма, Арта и Кама, ожидают рядом с ней поодаль возможности служить мне. I have no interest in this. Но я не питаю к ним никакого интереса. I'm just satisfied to remember you. Я просто удовлетворен возможностью помнить о тебе. So the devotee experiences so much satisfaction that even when liberation is offered, it's irrelevant to him. Преданные испытывают настолько глубокое удовлетворение, что даже когда таким преданным предлагают освобождение, оно не вызывает у них никакого интереса, потому что оно совершенно не нужно им. So Krishna invests his pleasure potency there in Bhakti Devi. И поэтому Господь Кришна вкладывает свое счастье, энергию блаженства в Бхакти Деви. She is the personification of Krishna's pleasure potency. Она является олицетворением энергии и наслаждения Кришны. And therefore, how to get access to this service means that we actually have to be eager to obtain the mercy of the Lord. И как же обрести доступ к этому служению? Для этого необходимо быть очень желающим обрести милость Господа. Because without the Lord's mercy, one cannot never understand bhakti. Потому что без милости Господа человек никогда не сможет понять бхакти. Atapite deva padambujadvaya prasanasanugrihita evahi. Unless one gets the drop of mercy from the lotus feet of Krishna, one can never understand what Krishna's mercy really is. Пока, как говорится в этом стихе, Never understand the greatness of Krishna. Пока, как говорится в этом стихе Шримад Бхагаватам, не обретя хотя бы каплю милости с лотосных стоп Господа Кришны, человек никогда не сможет понять величие Господа Кришны. Even if one studies the Vedas from millions of births. Даже если он будет студировать Веды в течение миллионов рождений. Just see, studying Vedas millions of births, but one can still memorize so many verses, study so many books, but still without Krishna's mercy, one can never really know Krishna. Представьте себе, то есть человек может штудировать Веды миллионы жизней, изучать
многие-многие шлоки наизусть, но тем не менее, не получив милости Кришны, никогда не сможет понять величие Господа Кришны. This means that by jnana alone, one can't approach Krishna. Это означает, что невозможно приблизиться к Кришне, просто опираясь на Бхагавад-Гиту. This is Bhaktivinoda Saraswati when he was inviting Chaitanya Mahaprabhu. Why are you studying? Why aren't you studying Vedanta with us? Why aren't you doing something to achieve some perfection in your life? Как Прабхупада Сарасвати в свое время предъявил претензии Господу Чайтанье, говоря: ну а почему ты не изучаешь Веданта сутру с нами вместе? Почему ты не прилагаешь усилия, какие-то конкретные усилия к тому, чтобы достичь совершенства в своей жизни и осознаться? Why are you wasting so much time like a sentimentalist just chanting these names? Осознать себя, почему ты тратишь так много времени впустую, воспевая эти имена, как простой сентименталист? You should join us, study Vedanta. Приходи к нам, в нашем обществе, изучай Веданту. Keep your renunciation from this world intact by studying Vedanta. И храни в неприкосновенности свое отречение от этого мира, изучая с нами Веданту. Lord Chaitanya said, no, my spiritual master considered me a fool. Мне сказал Господь Чайтанья, мой духовный учитель сказал мне, что я глупец. He explained, he gave his whole explanation of why his spiritual master simply requested to chant these names of Krishna. И он объяснил им, почему его духовный учитель просил его просто повторять святые имена Господа Кришны. Of course, Lord Chaitanya was teaching by his own example that this is the best method for serving Krishna and for pleasing Krishna. Разумеется, таким образом Господь Чайтанья учил их собственным примером, что это самый лучший способ служить Кришне и радовать его своим служением. The best method to serve him and please him is by chanting his names. Самый лучший способ служить Господу Кришне и радовать его — это повторяя его святые имена. Of course, it's not that Lord Chaitanya was devoid of the knowledge of Vedanta. Разумеется, Господь Чайтанья не был лишен знаний Веданты. He was the greatest philosopher. Он был величайший философ. He defeated them all by his conclusive statements of Siddhanta, according to Vedanta. И он нанес всем этим философам поражение в споре, объяснив им философию Веданты и понимание Веданты. He also defeated Sarvabhauma Bhattacharya, who was known as one of the greatest philosophers of the time. Он также одержал верх над Сарвабхаумой Бхаттачарьей, который славился величайшим философом своего времени. But how did he defeat them? Но как же он одержал верх над ним? He defeated them by proving how the living entity is an eternal servant of Krishna. Он одержал верх над ним, доказав ему, что живое существо является вечным слугой Кришны. And its constitutional position is that rendering service to the Supreme Lord. Естественное положение живого существа является служить Верховному Господу. And he said, my spiritual master considered me a fool. He instructed me Он сказал: to chant these names. мой духовный учитель считал меня глупцом, и он поэтому сказал мне: просто повторяйте имена. I'm a servant of my spiritual master. I have faith in what he's instructed, so I'm chanting these names. Я слуга своего духовного учителя, поэтому я послушно выполняю все его указания, и поэтому повторяю святые имена, как он мне того повелел. And I see it. When I chant these names, I experience such a pleasure that I approach my spiritual master and ask him, what kind of names have you given me? И когда я испытал огромное блаженство от того, что повторялось святые имена, я обратился к духовному учителю с вопросом, просив его: пожалуйста, скажи мне, что за имена ты дал мне? Krishna is present in his name. Кришна присутствует в своем святом имени. Krishna's mercy is present in his name. И милость Кришны присутствует в святом имени. So for a devotee who understands this and takes shelter of service to Krishna through chanting his names, they experience not only how Krishna is present in his name, but how devotional service descends by the mercy of Krishna. И преданные, которые понимают, что Кришна присутствует и испытывают присутствие Кришны в его святом имени, понимают, что милость Кришны приходит также через святые имена Господа Кришны. And because, as we explained yesterday, as one's devotion increases, one gets direct perception of the Lord by realization. И как мы вчера объяснили, по мере роста нашей преданности мы начинаем непосредственно воспринимать присутствие Господа Кришны в нашей жизни. It becomes so clear Это очень ясно, that this devotional service can never be achieved by our own efforts alone. что невозможно обрести чистое преданное служение просто нашими собственными усилиями. We're completely dependent on mercy. Мы полностью зависим от милости. And although we may feel ourselves unqualified for it, И хотя мы чувствуем себя недостойными для этой милости, nonetheless, we have to become greedy to obtain it. тем не менее мы должны развить в себе жадность обрести ее. That greed is the qualification actually to get Krishna's mercy. Эта жадность к милости является квалификацией для обретения милости Кришны. In the conversation between Ramananda Roy and Lord Chaitanya, it was said that pure devotional service cannot be had by millions of births of pious activities.
И в беседе между Раманандой Роем и Господом Чайтаньей так и было сказано, что преданное служение невозможно обрести ценой миллионов жизней, проведенных в благочестивой деятельности. To get that service, it's not millions of births of pious activities. It's not accessible. Даже ценой миллионов жизней, проведенных в благочестивой деятельности, невозможно обрести эту милость в форме преданного служения. Pure devotional service is only accessible to those who have the greed to have it. Чистое преданное служение доступно только тем, кто развил в себе алчность обрести его. Wherever one sees it, one has to purchase it immediately without delay. И где бы человек не видел его доступным, его нужно приобретать немедленно, любой ценой, без промедления. One has to become greedy to purchase it. Мы должны развить в себе алчность, приобрести это преданное We служение. have to become greedy for mercy. Купить его, то есть мы должны быть жадны до милости. And that greed for mercy comes through chanting, through prayer, and through association with devotees. И эта милость приходит, это желание, вернее, эта жадность преданного служения приходит благодаря повторению святых имен, благодаря молитвам, благодаря общению с преданными. Therefore, how can it be possible that devotional service comes by our own efforts? Поэтому как же можно утверждать, что преданное служение приходит благодаря нашим личным усилиям? How can it be possible to think that we can please the Supreme Lord by our own efforts? Как можно утверждать, что мы можем порадовать Верховного Господа собственными усилиями? We are not the initiator of devotional Не service. с нас начинается преданное служение. It comes, it Оно descends. приходит к нам For those fortunate who understand that it descends and are eager to take advantage of that devotional service which becomes available through Krishna's devotees. Но спускается на нас сверху, с доступным нам по милости, когда мы развиваем себе желание обрести его через преданных Господа Кришны. Then that spark that is there within the heart, when properly fanned, it can grow into a big flame. Тогда эта искра преданного служения, которая оказывается в нашем сердце, может разгореться в яркое пламя, если ее правильно раздувать. And what is the flame? The flame is the desire to serve more. Что это за пламя такое? Это желание служить больше. We were having a discussion about this topic not long ago. Недавно мы беседовали на эту тему. That sometimes the devotees become fearful when they hear that advancement of devotional service means that the symptom of advancement of devotional service is one that has the desire to do more service. Когда преданный пугается того, что когда они слышат, что одним из признаков продвижения в преданном служении является желание сделать больше и больше служения для Кришны. And then when they hear that, because we were quoting Srila Bhaktisiddhanta who said that. Мы цитировали Шрила Бхактиведанты Сарасвати Такура, который Srila сказал, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he says, unless the desire for more service is awakened within the heart and one is not properly engaged in devotional service. Шрила Бхактиведанты Сарасвати Такура говорит, что человек не занимается преданным служением правильно, если в его сердце не пробуждается желание служить больше и больше. And if somebody hears that, and one devotee actually asked me that question, how can I understand that properly? И один преданный задал мне этот вопрос, он говорит, а как это правильно понимать? And he said, because when I look at the things that I'm doing and the service that I'm doing, I can't think of how I can do any more service at this point in time in my life. Am I doing something wrong? Потому что когда я смотрю, этот преданный продолжал, на то, чем я занимаюсь, и то служение, которое я выполняю, я понимаю, что большего сделать никак не могу. Так, наверное, что-то делаю неправильно. He wanted to know if he was doing something wrong, because Srila Bhaktisiddhanta said, unless the desire for more service is there, then we're not engaged properly, so I must be doing something wrong. Он задал этот вопрос, пытаясь узнать, сделать ли что-то неправильно, потому что Шрила Бхактиведанта Сарасвати Такур утверждает, что если у нас не появляется желание делать больше служения, значит мы не заняты преданным служением правильно. Поэтому преданно возник такой вопрос, что же я делаю неправильно? He said, because sometimes I think that maybe I have to do less service. Иногда я думаю, он признался, что может быть стоит делать меньше служения. Because I forget why I'm doing this. Потому что иногда я забываю, ради чего So я все busy это with so делаю. many different things. У меня так много разных I've got my обязанностей. family, I've got my job, Я должен ходить на работу, должен поддерживать семью. I've got so many I've got to think about the house and yet I've got so much service I have to do too. Должен поддерживать свой дом, еще на придачу ко всему этому служению. So I must be doing something wrong because I'm not thinking that I want more service. I'm thinking maybe I need less service. Наверное, делаю что-то не так, потому что я не думаю, что мне нужно делать больше служения. Я думаю, что мне нужно делать меньше служения. But we tend to think that more service means
simply with the body. Но у нас есть склонность думать, что под служением имеется в виду физическая деятельность, деятельность тела. Yeah? Rendering devotional service is not an activity just with the body. Однако преданное служение исполняется не только телом. Rendering a devotional service is actually is a spiritual activity which really has nothing to do with the body. Потому что преданное служение — это духовная деятельность, которая на самом деле никакого отношения к телу не имеет. Devotional service is, if we think that devotional service is only that which is connected to the body, then what's going to happen when the body's gone? Если мы думаем, что преданное служение — это только та деятельность, которая выполняется телом, а что мы будем делать, когда у нас не будет больше тела? That means it's it. I'm finished. То все, закончил служение на этом. Devotional service, but Krishna says no. The devotional service continues. It says that whatever advancement you make is eternally credited, and you carry it with you. Кришна же говорит, что нет, преданное служение не заканчивается на этом. Более того, какого бы уровня преданного служения ты не достиг, вот как бы баллы за это преданное служение остаются всегда с тобой, и ты продолжаешь с этого уровня следующего. Does that mean I have to have another physical body to continue devotional service? Тогда возникает вопрос, что же, для того, чтобы продолжать преданное служение, нужно иметь другое физическое тело? No, devotional service is the activity of the soul. Нет, преданное служение — это деятельность души. It's not just simply the activity. It's not simply the activity of the body that to do more service means more service with the body. Это не просто деятельность тела, и также под увеличением преданного служения не имеется в виду увеличение физической деятельности. More service means to render service to Krishna favorably and also within one's mind. Преданное служение означает, что мы хотим с помощью наших усилий в преданном служении порадовать Кришну, и поэтому сюда включается также деятельность нашего ума. How many times do we find ourselves doing service and thinking, "Well, I'm doing so much service. I don't know if I can do this." Как часто мы обнаружим себя в ситуации, когда мы делаем какое-то служение, думаем, нет, это уже предел, я больше делать не могу. Or sometimes we think, I'm doing so much service and they're not doing any service. Или иногда мы думаем, я так много служения делаю, а вот те ничего вообще не делают. Why should I do all this service when they're not doing this Они service? вообще ничего не делают. They should do more Они service. должны делать больше Why am служения. I doing all this Почему я service? все делаю служение? As if, we think like that. Думаю, I'm stuck with service. похоже, я просто застрял в служении в этом. Is that favorable? Это что, благоприятное Is that настроение? favorable devotional service? I'm stuck with service. Я застрял в этом служении. Влип в служении. That's not favorable. Это что, благоприятное настроение? More devotional service means favorably. I'm so grateful for service. Нет, преданное служение должно выполняться с настроением благодарности. Я так благодарен за то, что я имею возможность служить. Immediately that Выполнять служение больше. becomes more service. Как только мы так думаем, сразу служение увеличивается. Because it's not just rendered with the body, but it's also rendered with the mind. Причина, потому что в этот момент мы начинаем служить в уме. I'm so fortunate. Я так удачлив. Krishna's given me some service. Кришна дал мне какое-то служение. Я так удачлив. Now instead of thinking about why aren't others doing service, why don't I think how to do this service better for Krishna? И вместо того, чтобы думать, а почему это вот другие не выполняют никакое служение, только я один, мы начинаем думать, Why don't I think how to do this service better for Krishna? Как бы мне сделать это служение лучше для Кришны? And better for Krishna means to accept it favorably. И делать служение лучше для Кришны означает делать его в таком правильном благорасположении. Because that's what pleases Krishna. Потому что это то, что радует Кришну. He says all that you do, all that you eat, all that you offer and give away, as well as all austerities that you perform, do it for me. Он говорит, все, что ты делаешь, все, что ты ешь, все, что ты принимаешь или даешь, любые аскезы, которые ты совершаешь, делай это как по отношению мне. So that's immediately becomes more service. Это становится, и таким образом служение сразу увеличивается. In fact, it can be even more service and less physical На service. самом деле можно выполнять больше служения, но при этом меньше служить с помощью физического тела. When the mind is accepting the service favorably. Когда ум принимает служение в таком благорасположении. Because as Chaitanya Charitamrita describes that activity, if one remembers Lord Chaitanya's mercy, whatever is difficult for him becomes very easy. Кришнадская Верга Свами говорит Чайтанья Чаритамрите, что если человек помнит о милости Господа Чайтаньи, тогда все, что очень трудно, становится очень легким. But if one forgets Lord Chaitanya, even the easiest thing becomes very difficult. Однако, если человек забывает о Господе Чайтаньи, тогда самые простые вещи становятся очень сложными. Right.
But if we remember, yes, I'm a servant of Krishna. Если мы помним, да, я слуга Кришны. This is for Krishna's pleasure. То, что я делаю, предназначено для удовлетворения Кришны. And when favorably accepted, it becomes easier to do. Если так позитивно подходит к своему служению, тогда служение становится гораздо легче выполнять. Just like even the simplest service sometimes. Yeah, if somebody's asked to do, I remember in the early days, sometimes you ask somebody to clean the floor. Yes, I was the temple commander. Как, например, я помню в ранние годы, самое простое служение, помню, когда я служил в качестве коменданта храма, и иногда просил кого-то, ну, допустим, полы помыть. And it was a simple service that could have taken 10 minutes. Это было очень простое служение, которое могло быть исполнено за 10 минут. But you give it to somebody who's thinking like, I got so many things in my mind, I don't know. He sweeps the floor and then he stops for 10 minutes and starts thinking in his mind, I don't know if I can do this. И он начинает мести пол и думает, вообще не знаю, как это все делать, и вообще, и потом замирает и думает в течение 10 минут о чем-то, потом начинает, продолжает снова, потом говорит, не, наверное, не справлюсь. What am I doing here anyway? Что я вообще здесь делаю? You know? And then they start doubting, you know, like, it's all in the middle of the service. Все это прямо в самом разгаре служения начинают думать. So it takes them like 3 hours before they finish the floor. На уборку пола уходит 3 часа. Because so much of the energy was spent, manoratena, on riding the chariot of the mind. Потому что очень много их энергии было потрачено впустую на поездки на колесницу ума. So they're exhausted. И вот они в результате истощаются полностью. They have enough strength to push the broom for 10 minutes and finish the job. Силы даже, что мести этой метлой и закончить то служение, которое они начали. They were exhausted riding the chariot of the mind for 3 hours. Они полностью были истощены этими поездками на колеснице ума в течение 3 часов. The simplest thing becomes very difficult if one forgets he's a servant of Krishna. Самые простые вещи становятся очень сложными, если человек забывает, что он слуга Кришны. But the most difficult thing becomes very easy if he remembers this is for Krishna. Но самые простые вещи становятся очень, самые легкие, прошу прощения, самые сложные вещи становятся очень простыми, если он помнит, что это для Кришны. Krishna wants me to do it. Что Кришна хочет, чтобы It's his desire. это его желание. The result is up to him. И результат зависит от него. I just have to make the endeavor. Я просто должен приложить усилия со своей стороны. Vyavasayatmaka buddhi eki hakura nandana. Bahushaka hinandatscha. What's the last line? Huh? I forgot that. When I didn't even remember it. Vyavasayatmaka buddhi eki hakura bahushaka hinandatscha. Buddhi Vyavasaya. That's right. All right. Those who are resolute on this path, those who are on this path are resolute in purpose and their aim is one. Те, кто стоят, идут по этому пути, они решительны в своих целях, и цель их одна. But the intelligence of those who are irresolute is many-branched. Но разум людей, которые не имеют такой твердой решимости, многоветвист. But if one is vyavasayatmaka buddhi, if he's resolute, this is for Krishna's pleasure. Но если человек имеет такую решимость, это для удовлетворения Кришны. That becomes immediately more service, because the mind is favorably engaged. То это настроение сразу увеличивает то служение, которое он выполняет, потому что его ум оказывается правильно, позитивно занят. And then not only the body, the mind, but then the words. Не только тело, не только ум, также еще и речь. This devotional service is ecstatic, Prabhu. Why are you wasting your time on manoratena? И мы говорим о том Прабху, подвисшему. Прабху, это же преданное служение Кришне такое экстатическое. Почему ты застрял на колеснице ума? So with one's words, one glorifies pure devotional service. Своими словами человек начинает прославлять преданное служение, чисто преданное служение. More service. Больше служения. It's not just more service means to run around like a chicken with your head cut off. Это преданное служение не означает бегать вокруг. Sorry, it's an English expression that's used often. Как курица, которой голову отрубили. Came out spontaneously due to bad association. Аналогия выскочила. У меня само собой это часто употребляющаяся аналогия в английском языке. It's used in English all the time. You hear it all the В time. английском языке используют сплошь и рядом. I'll restrain myself next time. Бегать как курица, отрубленной головой, без головы. It doesn't mean that you're mindless, that you simply just run around physically with your body.
Преданное служение. Преданное служение означает бегать без головы. То есть без ума, просто носиться туда-сюда, как угорелый. More service means favorably with the mind. Преданное служение означает позитивно выполнять свой ум и слова, речи. So, therefore, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says that one should know he's rendering devotional service favorably when he has a desire for more service. И Шрила Бхактивиданта Сарасвати Такур объясняет, что можно понять, занимаемся мы преданным служением так позитивно, если мы хотим выполнять больше служения. So, that is the again the glorious position of devotional service, that when one gets the opportunity to render service, one is eager to accept it. И в этом заключается славная позиция преданного служения, положение преданного служения, потому что когда у нас появляется возможность заниматься преданным служением, мы с готовностью принимаем такую возможность. And therefore, as Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says that otherwise it's impossible to engage in the Lord's service even after taking so much personal trouble. И поэтому Шрила Бхактивиданта Сарасвати Такур говорит, в противном случае невозможно заниматься преданным служением Господу Хари, даже если мы пустимся на огромные лишения ради этого. In the hope to serve Hari, high birth is an enemy, opulence is an enemy, vast learning is an enemy, and beauty is an enemy. В надежде служить Господу Хари врагами являются благородное происхождение, богатство, обширное познание и красота. Yeah, then Prabhupada would oftentimes quote King Kunti, Janmaishvaya Shuta Shabheda Manamadapama. Шрила Прабхупада очень часто цитировал молитву царицы Кунти этот стих. Where she prays to Krishna that your lordship can be approached only by those who are materially exhausted. В этой молитве царица Кунти говорит Господу Кришне, что обратиться к нему с искренним чувством может только тот человек, который материально опустошен. Those who are on the path of material progress, trying to improve themselves. И те же люди, которые по пути материального прогресса пытаются улучшить свое положение в этом мире. Through high education. Посредством блестящего образования, respectable parentage, благородного происхождения, great opulence or bodily beauty. Несметное богатство или телесной красоты. They can't approach Krishna with sincere feeling. Не могут обратиться к Господу Кришне с искренним чувством. But they think, I don't need Krishna's mercy. Они думают, что не нуждаются в милости Кришны. I have my wealth. Потому что у них есть богатство. I don't really need Krishna so much. Поэтому зачем мне Кришна? Well, I'll do something for Krishna. Dear Krishna, here's a little of my Для него money. кое-что сделал, вот тебе Кришна. In other words, Много денег. it's not that's one who's proud of his wealth, one who's proud of his education. Другими словами, человек, который кичится своим образованием или богатством. One who's proud of his aristocracy. Человек, который кичится своим аристократическим происхождением. He can't feelingly call out Krishna's names. Не может воззвать к имени Кришны с чувством. He can't feelingly feel himself as a servant of Krishna. Он не может почувствовать себя слугой Кришны. This is the danger, and that's why he describes, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur describes these as enemies. И вот поэтому Шрила Бхактивиданта Сарасвати Такур в этих словах называет такие достояния врагами. Prabhupada uses the example in the Bhagavatam in relationship to these. He says that this manifestation of these four things are like the symptoms of a fever. Шрила Прабхупада говорит в Бхагаватам, что признаки, эти 4 признака являются подобными признакам болезни, таким как высокая температура. And he says, if the fever is high, then one has to bring the symptoms down. И если у нас очень высокая температура, то мы должны сбивать ее. So in the same way, he says sometimes we have to bring the symptoms down of attachment or pride of having these opulences. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, мы должны сбивать эти признаки материальной обусловленности, такие как, вот, например, богатство. So either the pride comes down, Либо и гордость, либо мы гордость уменьшаем. or sometimes Krishna is very merciful. Сами. Huh? Or sometimes Krishna is very merciful and he takes away these things. Либо мы сами избавляемся от гордости, либо Кришна по своей милости помогает нам в этом. So either one or the other, either Krishna takes them away or we bring down the pride. Одно другое, либо мы сами избавляемся от гордости, либо Кришна забирает нас то, чем мы гордимся. Krishna doesn't like to see his devotees proud. Потому что Кришна не любит, когда его преданные гордятся.
So that's why Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur describes these as enemies. Поэтому Шрила Бхактивиданта Сарасвати Тхакур описывает эти признаки врагами. Then he goes on to say, Затем он продолжает. we have a problem when instead of seeing the material world and everything in it as intended for Krishna's service, we see them as objects for our own enjoyment. Мы сталкиваемся с проблемами, когда навлекаем на себя проблемы, когда вместо того, чтобы видеть в материальном мире все в нем как предназначено для служения Кришне, мы рассматриваем их как объекты для собственного наслаждения. Seeking personal happiness makes us want to become masters of the material world rather than servants of the Supreme Lord. И погоня за собственным счастьем заставляет нас желать становиться повелителями материального мира, а не слугами Верховного Господа. In this world, everyone is trying to become masters, enjoyers. В этом мире все пытаются стать повелителями или наслаждающимися. This is the basis of non-Vaishnavism. Это основа для антивайшнавизма. Devotional service is the connection between the servant and master. Преданное служение – это связь между слугой и господином. If we continue to see ourselves as due the service of others, what is the question of our learning to serve? Если мы продолжаем видеть себя заслуживающими служения других, тогда откуда у нас возьмется желание учиться служить? Only servants serve. Ведь служат да только слуги. So he said, here's another danger, another pitfall. Здесь Шрила Бхактивиданта Сарасвати описывает еще одну западню или опасность на этом пути. If we think ourselves that we are due the service of others, then how can we learn how to serve? Он говорит, что если мы считаем, что достойны служения других, откуда мы научимся служить сами? Only servants can serve. Только слуги служат. So only servants means that one has to be in the consciousness of a servant. Другими словами, нужно быть в настроении слуги, чтобы служить. One actually has to be consciously thinking how to serve others. И нужно думать, сознательно размышлять о том, как служить другим. By remembering that he's a servant of the order of the spiritual master, the order of the Vaishnavas, and the order of the Supreme Lord. Помни, что сам он является послушным слугой указаний Духовного Учителя, Верховного Господа и Вайшнава. Because only when we're conscious of our subordinate position to the superior authority can we actually render service to others. Потому что когда мы осознаем свое зависимое положение от наказа свыше, можем служить другим. Otherwise we think, oh, just see, I'm doing so much for them, they should serve me. В противном случае мы начнем думать, что я, смотрите, так много делаю для них, они должны служить мне в ответ. This is an illusion. Это иллюзия. We're not doing. Мы же не делаем сами. We're serving the higher order. Мы служим высшему наказу. We're serving that we're getting that opportunity to render service to the superior Vaishnavas and the Supreme Lord. We're getting that opportunity to render service to the superior Vaishnavas and the Supreme Lord. Мы получаем возможность служить, потому что нас занимают служением старший Вайшнава, Верховный Господь. And because it is their desire, I'm able to help others. И только потому, что они желают от меня этого, я могу помогать другим. I'm able to render service to Я others. могу служить другим. Any credit goes to them. И все заслуги идут им. I don't think that credit comes to Я me. не думаю, что And therefore you should serve и me. поэтому вы должны служить мне. No, you should serve them. Нет, вы должны служить им. This is how a Vaishnava preaches, that service means to serve the superior Vaishnavas. Так проповедует Вайшнав, он всегда учит других, что служить означает служить вышестоящим преданным Вайшнавам. Vaishnava doesn't say, no, I've done so much for you, you do this for me. И Вайшнавы никогда не говорят, я для тебя так много сделал, служи мне. Prabhupada didn't teach us that way. Прабхупада нас так не учил. Prabhupada did everything for us, and he was always conscious of the superior order. Прабхупада всегда давал нам так много, он делал все для нас, но при этом всегда осознавал свое зависимое положение от высшего наказа. And then the spontaneous realization and desire to do something to Prabhupada came spontaneously from the heart. И тогда наше понимание и желание служить, делать что-то для Шрилы Прабхупады происходило само собой, изнутри, спонтанно, из сердца. Prabhupada used to say that a devotee can never demand respect. He commands it by his devotional service. Шрила Прабхупада говорит, что преданный никогда не должен требовать к себе уважения, но он вызывает уважение сам собой просто благодаря своему служению. Not that you have to do this because I said you have to do it. Не то, что он говорит, что ты должен сделать, потому что я тебе говорю, ты должен это делать. No. Нет. If we're conscious of our subordinate position to be and fully engaged in service, we command that respect when others see, yes, I want to be able to serve with the same consciousness and enthusiasm as you do. Потому что если мы осознаем свое зависимое положение, полностью даем себя служению,
Тогда другие развивают в нас в себе желание служить точно так же, как мы, потому что видят, как мы поглощены служением сами. The devotee teaches by his example that he surrendered first. Преданный учит своим примером тому, что он сам предался вначале. Because only servants can serve. Потому что только слуги могут служить. Masters can't serve. Господа не могут служить. Only servants can serve. Служить могут That's the только point that слуги. he's making. If we continue to see ourselves as do the service of others, where does the question of us learning how to serve? Об этом говорит Шрила Бхактивиданта Сарасвати такое. Если мы будем продолжать видеть себя заслуживающими служения других, тогда откуда возьмется возможность учиться служить? Only servants can serve, can really serve. Только слуги могут по-настоящему служить. So we have to be serving the higher order. Поэтому мы должны служить этому высшему наказу. Be engaged and conscious of our subordinate position to the superior order. И осознавать свое зависимое положение от этого высшего наказа. And in this way we're always conscious of ourselves being servant of Vaishnavas. И таким образом мы всегда будем осознавать свое положение слуг Вайшнавов. And then we can render service to others in a favorable way. И таким образом мы можем также позитивно заниматься служением другим. Because we can give them their mercy. Потому что мы можем давать этим людям милость свыше. Their mercy that we carry. Милость, которую мы несем в себе. It's like Prabhupada gives the example how the spiritual master is like the rain cloud. But he doesn't carry his own water. He's just like the rain cloud takes the water from the ocean, evaporated into the sky, and then it distributes the water to others. But it's not its own rain. It's not its own water. Шрила Прабхупада приводил пример духовного учителя и облака. Он говорит, что духовный учитель подобен грозовому облаку, который не несет своей собственной воды. Он лишь переносит воду из океана. Вода испаряется, поднимается в небо, там формируются облака, и вот эту воду облако переносит в другое место и проливает, там это не его собственная вода. In this way we have to become carriers of mercy received from the ocean. Точно таким же образом мы должны быть переносчиками этой милости, которую мы вбираем в себя из океана. The ocean of mercy. Мы должны вбирать ее из океана милости. And then we can share that mercy with others. Тогда мы можем делиться этой милостью с другими. This is how we can serve others. И так мы можем служить другим. So that means we have to be conscious of our subordinate position in Это service. означает, что мы должны всегда осознавать свое зависимое положение в служении. As soon as we think ourselves as masters, И как только мы чувствуем себя господами, then we can't really serve in a true spirit. мы не можем служить в подлинном духе служения. That's the point that Srila Bhaktisiddhanta is saying Вот here. об этом здесь говорит Шрила Бхактивиданта. Karmis and non-devotees think they will see, chant and remember as doers. Кармы и непреданные думают, что они будут видеть, воспевать и помнить, как деятели или действующие. Only when they engage all their endeavors in the Lord's service by renouncing the false pride of controllership will they achieve auspiciousness. Но они смогут обрести благоденствие в своей жизни только когда займут все свои усилия в служении Господу, отказываются от ложной гордыни, чувствуя того, что они чем-то повелевают. Prakriti kriyamanani gunaikamani savasha ahankara vibhunatmakatahamiti bhadyate. The bewildered soul, under the influence of the three modes of material nature, he thinks himself to be the doer. В этом стихе Бхагавад-Гиты Господь Кришна говорит, что такое обусловленное живое существо, введенное в заблуждение тремя гунами материальной природы, считает себя действующим. Therefore, they have to engage all their endeavors in the Lord's service by renouncing the false pride of controllership. Поэтому они должны занять все свои усилия в служении Господу, при этом отрекаясь от чувства, ложного чувства повелителя. And then they will achieve И auspiciousness. тогда они обретут благоденствие. We are Krishna's servants. Мы слуги Кришны. We should serve the Lord 24 hours a day in the association of devotees and depend fully on the Supreme Lord's lotus feet. Мы должны служить Господу круглые сутки в обществе преданных и зависеть исключительно от лотосных Господа. The solution to all problems or dangers is to depend wholly on the Lord's arrangements. Решением для всех проблем или опасностей в жизни является зависеть целиком от планов Господа. In this world we serve one another through four relationships: husband and wife, father and child, friend and friend, master and servant. В этом мире мы служим друг другу посредством 4 видов взаимоотношений: муж и жена, отец и ребенок, друг, или повелитель и слуга. Unaware of a relationship with the Lord, we developed temporary relationships. Не забыв о наших взаимоотношениях с Господом, мы развили временные взаимоотношения здесь. Although these may appear good at first, they always bring disappointment in the end. Но хотя такие отношения могут казаться стоящими в начале,
конце не всегда приводит к разочарованию. Life will be auspicious if we can develop any of these relationships with the Supreme Lord. И жизнь станет благоприятной, если мы сможем развить в себе хотя бы одно из этих 4 видов взаимоотношений. We quoted that yesterday, that quote of how to see the spiritual world always. Мы вчера процитировали Шри Бхактиведанты Сарасвати Такура, цитату, в которой он говорит, как научиться видеть духовный мир повсюду. Upon looking upon women, we think they are meant to be enjoyed by Krishna. Как, например, смотря на женщин, мы должны понимать, что они предназначены для наслаждения We should see our Кришны. parents as Krishna's parents. А родители мы должны видеть как родителей Кришны. And instead of seeing our children as our servants, we should see them as Krishna's friends. И вместо того, чтобы видеть в детях наших слуг, мы должны видеть их как друзей Кришны. In this way, we'll see everything, see the whole world as the spiritual И world. тогда мы сможем видеть весь мир, окружающий нас, как духовный. We can return to Vaikuntha from this world if we engage in the Lord's service. Мы можем вернуться на Вайкунтху из этого мира, если будем заниматься служением Господу. If instead we desire to accept service from others, remaining attached to this world, we will continue to suffer the threefold miseries of material existence. Если вместо этого будем желать принимать служение от других, оставаясь привязанными к этому миру, то мы будем лишь продолжать страдать тройственными страданиями материального существования. We are not Krishna. Мы не Кришна, We are not supreme. мы не верховные. We are instead Krishna's servants, and Krishna alone is our eternal master, the eternal object of our service. Вместо этого мы являемся слугами Кришны, и Кришна, и только Кришна является нашим вечным повелителем и вечным объектом нашего служения. We are Krishna's eternal slaves, his sold-out servants. Мы вечные рабы Кришны, проданные ему в рабство. As soon as we forget this and rebel against his service, we are bound to perpetual suffering. Как только мы забываем об этом и восстаем против служения Ему, мы оказываемся порабощенными в постоянных вечных страданиях. Material existence is the gateway to hell. Материальное существование является вратами в ад. It is a world only of sense gratification and suffering. Это мир, в котором нет ничего, кроме чувства наслаждения и страданий. Forgetting Krishna begins our material existence. Когда мы забываем о Кришне, с этого начинается наше материальное существование. Again, Srila Bhaktivedanta is just hammering the point. Шрила Бхактивиданта Сарасвати такой снова и снова неустанно повторяет одно и то же. We are actually Krishna's eternal slaves. Что мы вечные рабы Кришны. Of course, when we hear that word, I don't know how what that kind of conjures up in people's minds. Slaves. That doesn't sound like the kind of position I'd like to be in. Не знаю, как здесь это слово отзывается «раб», но на Западе, когда люди слышат слово «раб», то это сразу вызывает у них нежелание оказываться в таком положении. We think the slave is somebody who is completely exploited by the whim of the master. Наше понимание раб — это тот, кого нещадно эксплуатирует его господин или хозяин. Who's given just as little as possible. Ему дают только крохи. And has extracted the most labor out of them as И possible, выжимают as из little as него possible. как можно больше тяжелого труда. And Krishna is the supreme slave master. И Кришна — верховный рабовладелец. We should be very careful to not misunderstand the use of the word slave. Мы здесь должны, конечно же, правильно понимать и не давать превратного толкования слову «раб» в этом контексте. We hope we were able to clarify that point yesterday by revealing a little bit of what Krishna wants to those who give everything to him. What Krishna wants to give to those who give everything to him. И мы вчера уже попытались немного прояснить этот момент, говоря о том, что хочет дать Кришна в ответ на желание преданного отдать все ему. Krishna's slave master is never eager to give everything like that's what Krishna gives. A slave master is not eager to give everything that Krishna gives. Рабовладелец никогда не горит желанием дать то, что хочет дать Кришна. The slave master simply wants for himself. Потому что такой рабовладелец хочет все для себя. Or just like Krishna describes about the demoniac person. Или как Господь Кришна описывает качество демонической личности. He says the demonic person says he says that so much money do I have now and so much more will I have in the future. Такой демонический человек размышляет следующим образом, говорит Господь Кришна: вот у меня сейчас такое количество денег и богатства, а в будущем это богатство лишь возрастет. And anyone who tries to get in the way of progress of my accumulation of money becomes my enemy. И каждый, кто попытается встать на моем пути к обогащению, станет моим врагом.
And then he describes the characteristics. He says that I will give a little. I will give in choice. I'll give in charity. Is that what it says? Yes. It says I'll give in charity. Милостыню. In other words, give some breadcrumbs. Буду раздавать крошки людям. They always think of how they can get more and more, and they give a little just so the people don't revolt against them. И буду раздавать хлебные крошки в качестве милостыни. И такие люди все время думают, как бы накапливать все больше и больше богатств, но при этом задавливать людей, чтобы они не восставали против них. So that's what the slave masters do. Вот так делают, так поступают рабовладельцы. They give them enough to just simply to pacify them so they don't revolt against them. Они дают по минимуму своим рабовладельцам, просто своим рабам, просто для того, чтобы они были спокойными и не восставали. And they make everybody think, oh, just see I'm giving a charity, just see how generous I am. Раздают какие-то крохи другим, чтобы прослыть очень щедрыми людьми, и чтобы люди говорили, Господи, он раздает. But the only thing he's thinking is, I don't want them to revolt against me, therefore I'm sharing this with them. Единственное, почему он раздает эти крохи милостыни, потому что он не хочет, чтобы люди, его рабы восставали против него. That is the slave master. Вот это рабовладелец. But Krishna is not like that. Но Кришна не такой. Nobody can revolt against him. Никто не может восстать против Кришны. And nobody can be successful in revolting against him. Никому не удастся восстать против Кришны. And neither does he have to fear anybody's revolt. Neither does he have to fear anybody's revolt. Более того, ему не нужно бояться восстания против него. Because it's already his anyways. Потому что все уже его, в любом случае. All he asks is that you just accept that everything coming from me and everything belongs to me. Единственное, что он просит, просто признай, что все исходит из меня и все мне принадлежит. And I'm ready to share all the opulences of the spiritual world with every one of you. Я готов поделиться всеми богатствами духовного мира с каждым из вас. And give you not only the opulences of the spiritual world, but to give myself fully to you. И не только там все богатства духовного мира, но я и себя в придачу тоже. And become completely subordinate to you. И стану совершенно покорным вам. Do you know any slave masters who do that? Вы вам знакомы такие рабовладельцы, которые вот так поступали с своими рабами? How many slave masters can actually give away everything? Какой рабовладелец пойдет на такое, чтобы отдать все, что у него есть? But Krishna can give away everything. Но Кришна может отдать все, что у него есть. But he always remains complete. Но он при этом остается всегда полным. Om Purnamada Purnamidam Purnamidachite. Krishna can give away all the opulences, everything, and give himself too, but he still remains complete. Кришна может отдать все, что у него есть, все богатства, и себя в придачу отдать, но при этом остается полным. And he always has more to give. И у него еще больше и больше для раздать. And he's eager to give more and more. И он при этом горит желанием дать все больше и больше So другим. he's not like the ordinary slave master that simply wants some slaves. Не похож на заурядного рабовладельца, который хочет лишь увеличить число рабов. All he wants is our love. Нет, единственное, что хочет Кришна, это нашей любви. And therefore, even one who doesn't have anything material to offer Поэтому даже если у человека нет ничего материального, что могут предложить Кришне, can satisfy the Lord even by a little flower or a leaf or a little water. может полностью удовлетворить Господа, предложив ему немного воды, листок или цветок. A slave master would say, what do I need with this person who's giving me a little water, flower? А рабовладелец отмахнется от такого подношения, как чего-то совершенно жалкого и ничтожного. Зачем мне нужен этот цветок или листок? This person is useless. Ты бесполезный человек. That's all he can give is just a little flower, a little water. Если единственное, что можно предложить, это какой-то цветок или воды немного. But Krishna just wants to love. Но Кришна хочет любви. He's not interested in the flower or the water. Ему не нужны вода или цветок. All he wants is that one is willing. What's the matter? Надо, может, батарейку поменять, что-то шумит. It's okay, I'm almost finished anyways. Можно не менять батарейку, потому что Махарадж скажет, что он все закончит. Krishna's so although he may ask for a little flower, fruit, or leaf, or water, Поэтому даже если Кришна просит у нас немного воды, лист, it's the love цветок that he wants. или плод, он хочет любви. That's all. He's Больше simply ничего. the love. The symptom of love is the desire to please the beloved. И признаком любви является желание порадовать объект любви. Even the most poor man can satisfy the Supreme Lord. Даже самый нищий бедняк может полностью удовлетворить Верховного Господа. So, this is not the kind of mundane
slave master. Krishna is not some kind of mundane slave master that wants slaves. Поэтому Господа Кришну нельзя поставить на один уровень с каким-то мирским рабовладельцем, который хочет просто увеличить число своих рабов. We should try to become his sold-out servants. Но мы должны стать такими, продавшими себя полностью ему в рабство слугами. And as Srila Bhaktisiddhanta said, as soon as we forget this and rebel against his service, Шрила Бхактивиданта Свами Прабхупады говорит, что как только мы забываем об этом, восстаем против его служения, then we're bound to perpetual suffering. мы оказываемся обреченными на вечные страдания. So that's pretty much the essence of this quote Это суть этой цитаты about service to Krishna о служении Кришне, and how it's only possible to serve him by his mercy and by the mercy of devotees. и как возможно служить ему только по милости Кришны самого и по милости его преданных. We should always be conscious of the need for mercy Мы должны всегда осознавать нашу зависимость и нужду в милости. and never think that we can render service by our own endeavors alone. И никогда не должны допускать мысли о том, что можем служить ему лишь нашими отдельными самостоятельными усилиями. Some questions? Есть ли вопросы? Kupamati. Да. Подайте ему, пожалуйста. Гуру Махарадж, спасибо огромное за то, что мы можем слышать лекции ваши, воспевать с вами святые имена. У меня такой вопрос. Вот как мы знаем, что есть одно из видов служения, то есть проявление к Богу, это, ну и вообще к преданным принимать дары и дарить дары. А если преданный не хочет принимать дары от другого, так в ком проблема? Тот, кто не принимает, или тот, кто дарит? Thank you very much, first of all, for the opportunity to listen to your classes. And the question is, we hear that there is a way of exchange between devotees by giving gifts and accepting gifts. That's one of loving exchanges between devotees. And the question is, if someone, a devotee, doesn't want to accept gifts, who is at fault? The one who doesn't want to accept or the one who is offering? It depends on the circumstance. Очень зависит от обстоятельств. I don't think the answer is like black and white. It's one or the other. Ответ на этот вопрос не такой черно-белый, то или другое. It really depends on what the purpose for offering the gift is. Потому что очень много зависит от того, с какой целью дарится дар. If the purpose of offering the gift is because you generally want to offer it out of love without expecting anything in return, Если вы хотите подарить что-то исключительно из любви, а с подлинным чувством, не желая ничего взамен, then you can never be at fault, тогда никогда не будет это вашей виной. even if the person doesn't want to accept. Даже если человек не будет принимать то, что вы дарите ему. But the person may think, oh, they're offering it to me because they want something. Но человек, которому вы вручаете дар, может думать, о, мне, наверное, дарят это, потому что хотят что-то от меня. And therefore I don't want to accept. Я не хочу принимать это. And they may be right. Может быть, они правы. So they're not at fault. Тогда это не их вина. Does that answer your question? Отвечает на ваш вопрос? So you have to look within your own heart. Поэтому нужно заглянуть в свое собственное сердце. And the person who's receiving the gift has to look within their own heart. Тот, кто принимает дар, также должен заглянуть в свое собственное сердце. And it's up to each individual to look within their own heart to make sure their motive is right. Поэтому каждый из этих двух сторон этого взаимообмена должен заглянуть, это их долг, заглянуть в свое сердце и убедиться в том, что мотивы чисты. Because that's what Krishna knows. That's what Krishna notices. Вот это замечает Кришна. He notices the motive. Он замечает мотив. So we should always try to make sure our motive is pure. Поэтому мы должны всегда убеждаться в чистоте своих мотивов. And if we make sure our motive is pure, then Krishna knows how to correct it, rectify it. И если мы знаем, что наш мотив чистый, да, If we make sure our motive is pure, then Krishna knows how to rectify the situation. и если мы убедились в том, что наш мотив чист, то Господь Кришна найдет способ исправить ситуацию.